ไงไม่ใช่เรื่องสบายดีไหมน่าหลวงพ่อมีความคิดน่ามาจะอยากฝึกเมชิหน่อยไหมเป็นอุปถากผมคิดว่าดีนะสำหรับคนนี้นะไม่ใช่สำหรับเมจิเดินSo you understand? I mean, all the monks have to go through the training of being upatak, being a servant, being a butler. Not to be seen, but always there. Yeah? Not in the way, yeah? Taking care of somebody. Yeah? I mean, in the West, it's so difficult for us to take care of somebody. So, I mean, setting up her place in the morning and washing her bowls, yeah, cleaning her kuti, and setting up her kuti, and in the afternoon, helping her to wash, prepare some warm water for her, to have a shower, yeah. It is very useful. Also for you, but the first of all, then I mean you have to look, I mean how she does it. That trains us also, yeah, how we should behave, how we should set up our things, yeah. Yeah, see how it is going, yeah, and then 1 week good, yeah, 1 week more, 1 week, yeah. And if she needs something, you let me know, yeah. And if she needs to go out to see the doctor, one of your companies, yeah. ไม่ใช่เดือนปีนี้70อะไร80แล้วมันก็ต้องโดนดูแลนะคน80เนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรพูดในภาษาไทยนะฝนกับไม่ใช่เดือนก็ขับไปได้นะน้ำฝนก็มีคำถามไหมเพลินนะอันนี้เป็นคำถามที่คนตั้งถามมาให้ถามใช่ถามหลวงพ่อคือเขาบอกว่าต้องมีสติตลอดเวลาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเจอคนอื่นต้องรู้ตัวและเวทนากระทบเราแค่ยิ้มและปล่อยมันไปใช่ไหมคะอันนี้คือข้อที่เมื่อทำแบบนี้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวส่วนมากก็ทำไม่ได้แต่ต้องพยายามหน่อยนะมีการพยายามนะและความระลึกนะตอนเย็นก็ระลึกนะจะมีสัตว์ที่ช่วงไหนเลยไม่มีสัตว์ที่ช่วงไหนนะแล้วก็มีข้อที่2คนที่อยู่ในโลกข้างนอกทำกรรมมากกว่าคนในวัดมันจำเป็นต้องปวดไหมคะเป็นคนอยู่ข้างนอกถือศีล5ก็ได้ใช่ไหมคะเมื่ออยู่ข้างนอกและอยู่ในวัดก็มันต่างกันมากนะเพราะว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอกนะมันจะไม่เห็นกิเลสออกมานะก็ยอมฝนก็รู้จักนะเมื่ออยู่ที่บ้านก็ไม่เห็นกิเลสออกมาเพราะว่ามันตู้เย็นก็มีที่นอนก็มีน้ำก็มีดื่มการดื่มก็มีเยอะๆนะและมีของเยอะๆในที่บ้านนะมันที่ทำให้เราต้องทำนะและภาวนาที่วัดนะมันภาวนาล้วนๆนะไม่มีอะไรนะนอกจากตอนเช้าก็กินอาหารและพัดกวาดไปมองก็พัดกวาดไป3นะพัดกวาดนะและฉันเล็กๆน้อยๆนะและกินเล็กๆน้อยๆที่พามักนะ
นะมันทางกันเยอะนะแต่มันเมื่อเข้าวัดไม่ได้ก็ดีที่สุดนะที่ภาวนาที่บ้านนะยังดีกว่าไม่ได้ทำนะคะหลวงพ่อเจ้าคะพอดีวันนั้นโยมนั่งสมาธิแล้วก็พอดีนั่งสมาธิแล้วพอดีมันแบบจิตก็นิ่งไปแล้วก็ไม่มีความคิดไม่มีความจำโยมก็เลยถอยสมาธิมาพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วก็พิจารณาธาตุแล้วก็พิจารณาอสุภะก่อนแล้วเพ่งลงไปที่ลงไปตั้งแต่ศพร่างกายก็คือพิจารณาเพ่งกายตัวเองแล้วนะคะตั้งแต่มันเริ่มตายแล้วก็เย็นเฉียบมีธาตุดินไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุลมมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำแล้ว2-3 วันก็เริ่มบวมพองแล้วก็เขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงแบบเหลือแค่กระดูกแล้วก็มีเส้นเลือดเส้นเอ็นบ้างเล็กน้อยจนที่จริงสิ่งที่โยมเพ่งเนี่ยโยมสิ่งที่โยมเพ่งโยมต้องการจะเห็นว่าจิตมันเบื่อแล้วก็คลายกำหนัดในกายนี้แบบว่าไม่ต้องติดยึดติดกับกายนี้แต่ว่าสิ่งที่โยมเห็นก็คือแบบพอโยมเพ่งไปแบบเหลือแต่กระดูกโยมก็มาดูลมก็ยังอยู่โยมก็เลยเพ่งดูจิตมันยังเฝ้าดูอยู่ว่ากายเนี่ยตายจริงหรือเปล่าก็เพ่งเข้าไปที่กระดูกมันก็ค่อยๆผูกแล้วก็เหมือนมันย่อยไปย่อยสลายไปนะเจ้าค่ะแล้วโยมก็เห็นคือตอนนั้นโยมไม่มีความคิดไม่มีอะไรแต่โยมมีแต่ตัวรู้เหมือนโยมเห็นมันจิตมันไปเกิดใหม่เหมือนมันไปเกิดมันอยากจะไปเกิดอีกแล้วโยมก็เห็นว่ามันไปเกิดเป็นอนุสัตว์อนุตัวนี้คือทุกครั้งที่มันจัดมันเกิดใหม่แล้วก็มันก็ตายในขณะที่มันตายมันก็รอดูร่างว่ามันตายจริงหรือเปล่าตายอย่างเกิดเป็นหนูอย่างเงี้ยก็มีงูมากัดมันก็พองูมากัดงูมันกลืนหนูเข้าไปมันก็รอดูว่ามันงูเนี่ยมันจะคายหนูออกมาตัวมันออกมาหรือเปล่าพองูมันคายกับตัวออกมามันก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันงูมันกินหนูเข้าไปจริงๆคือนี่หนูตายแล้วร่างที่มันอยู่อาศัยอยู่ตายแล้วจริงๆมันก็ค่อยไปเกิดมาอีกลุงก็เลยคิดว่าทำไมทั้งที่มันก็เห็นอยู่แล้วว่าร่างนี้มันก็ตายเกิดแล้วก็ตายทำไมมันถึงอยากจะเกิดมันก็เลยทำให้โยมเห็นหลายๆที่มันไปเกิดอีกเป็นสัตว์หลายอย่างโยมก็เลยเห็นว่ามันสิ่งที่มันอยากไปเกิดนั่นก็คือแบบมันมีความอยากอะไรสักอย่างอยู่ในจิตอะมันอยากอะไรสักอย่างมันอยากจะเกิดแต่ว่าเหมือนมันอยากจะสัมผัสมันอยากจะลิ้มรสหรือว่ามันอยากจะอะไรความอยากตรงนั้นทำให้มันจิตมันอยากจะไปเกิดมันอยากจะไปสัมผัสอยากไปเจอรสชาติอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่มันเคยกระทบที่มันชอบมันรักมันติดใจอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะรวมพอดีมันรวมก็เห็นแล้วมันก็เกิดอีกเห็นว่ากิเลสมันนานเกินไปมันก็เลยค่อยๆถอยจิตออกมาแต่ว่าขณะนั้นมันก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่โยมนั่งสมาธิแล้วเพ่งเข้าไปที่กายแล้วมันก็เลยเกิดภาพแบบนั้นขึ้นมาก็ต้องทำบ่อยๆนะเพราะว่านั้นมันความยากนั้นมันยังอยู่นะบางที่ก็เห็นนะบางที่ก็เห็นอสุภะก็แต่มันยังอยากอยู่นะต้องทำบ่อยๆนะต้องทำลึกๆนะถึงเห็นถึงใช้มันเห็นนะมันจะติดกับร่างกายทำไมนะติดความสกปรกเลอะเทอะและความเกิดและความตายทำไมนะมันจะทำอะไรได้นะกับร่างกายนี้ก็ร่างกายก็สัตว์ที่รัจฉานก็เทวดาก็นี่หรือผีอะไรนะเพราะว่าของเขามันติดในช่วงรูปนะไม่ว่าก็เป็นรูปไหนเป็นมนุษยชาติก็เป็นสัตว์ที่รัจฉานก็เป็นอะไรเป็นเทวดานะของเราอยากอยู่นะอยากสัมผัสนี่สัมผัสโน้นสัมผัสนั่นนะนี่มันต้องจัดนี้ออกนะมันจะเห็นชัดๆนะมันจะได้อะไรกับจิตนะ
ของเขาได้อะไรจากนี่นะก็ต้องถามดูนะเนี่ยมันจะได้อะไรจากร่างกายนี้นะมันจะทำอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขนะแล้วทำไมของเราก็ไม่เห็นทุกข์นะมัน ลุกขึ้นก็เป็นทุกข์นอนร้องก็เป็นทุกข์นะนอนนานก็เป็นทุกข์อยู่เขาก็เป็นทุกข์อยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์เนี่ยมันร่างกายนี้เขาทำให้เราเป็นทุกข์มากนะแต่นั้นมันยังไม่เป็นทุกข์ใจนะนี่เป็นทุกข์กายเนี่ยก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะแต่อันนึงนะเมื่อจิตมันนิ่งจริงๆต้องอยู่กับจิตนะต้องอยู่กับสมาธิมันไม่ต้องเปลี่ยนเป็นพิจารณานะต้องตั้งตัวนะวันนี้เดียวนี้จะทำสมาธิ1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงหลังจากนี้ก็เวลาสมาธิก็หยุดนะโอกาสใหม่ที่นั่งใหม่ก็เดินใหม่นะโอเคเดี๋ยวนี้ทำพิจารณา1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนะเดี๋ยวไม่ต้องสลับกันนะอันอื่นก็ไม่รู้อะไรก็เป็นสมาธิอะไรก็เป็นพิจารณาไม่ใช่เวลาจิตมันนิ่งนะโอเคเดี๋ยวนะมันจะปกติเวลาจิตมันนิ่งไม่อยากออกจากสมาธิไม่ออกจากสมาธิใช้อยู่ในสมาธิก็เอาให้เต็มที่นะเมื่อนอนหลับนะเอาให้เต็มที่ถึงนั้นมันใจมันสงบนะถึงใจมีแรงนะเมื่อใจมีแรงโอเคพิจารณานะมันก็ตั้งใจนะโอเคเดี๋ยวนี้พิจารณาได้เวลาพิจารณาบางทีก็พิจารณาร่างกายนะก็พิจารณานี่ก็พิจารณาทำให้ใจมันสงบอย่าไปที่สมาธินะต้องพิจารณาต่อไปเพราะว่าของเราตั้งใจ1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้พิจารณานะและไม่เปลี่ยนเป็นสมาธินะและสมาธิก็ไม่เปลี่ยนเป็นพิจารณานะอันนี้ก็มันจะมั่วหมดนะและไม่รู้อะไรนะเข้าใจนะโอเคโอเคไปก็ได้นะโอ้ไม่ใช่เดือน80แล้ว80 So for the first thing for the Michi's noise, you observe her, observe her how she does things, and then you ask for permission to help her. So did you understand? Probably not. Did you understand what Yom Fon was asking? No. When we start to practice the Fourth Noble Truth of Sila, Samadhi and Panya, and want to go to the Arya stages, to Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahant, there are 3 requisites that need to be developed, and especially the soul's true for the rest. Yesterday I met a bhikkhu, that we trained for ordination, that we ordained, and then we trained him to a bhikkhu. And this reminded me of these 3 prerequisites. And these 3 prerequisites are generosity, gratitude, and respect. And that is pretty much non-existent in the West. I mean, in Asian culture, especially in the Thai culture, it is there. So when I saw him, and I said, he cannot progress on his path. I mean, we did all this for him. We ordained him. I mean, we looked after him.
we trained him. I trained him to be an upatak. Other monks trained him, to be here. We trained him for ordination. We took him through ordination, and then he meets me and has no respect and has no gratitude. And if you don't have these things, if you don't have generosity, helping other people, being for other people, being there for other people, or also giving, especially respect, If you don't have respect for others, we don't respect ourselves, and gratitude, being grateful, And people think, I met it so often, when I still was in the West. It is our right to be at the monastery. It is my right to be here at the monastery. It is my right that you have to look after me, and so on and so on. No, we don't have any right. We don't have any right to be here, except if it is our karma to be here. And that is our only right we have. Our good karma is our right, and our bad karma is our right. This is the right that we have. Any other right we don't have. And why are these three things so important? These three prerequisites are so important. When you just think about the first stage of enlightenment, the first stage of enlightenment is Sotapanna. A Sotapanna is either born, as a human being, or is born in heaven. And if you want to go to heaven, you have to develop these prerequisites, to a certain amount. Otherwise, you cannot go to heaven. Plus, of course, the 5 precepts. We keep, here we keep the 8 precepts, but that doesn't necessarily mean that we can go to heaven, If we don't have enough generosity, we cannot go. If we don't have respect, for other people, and respect, it has changed the meaning, What we mean, with respect is not respect what a person does or not does. It is respect that this is a person, that this is a being, And he can be as evil as hell, We still can respect him because he's a being, Okay, he can be as good, there we don't have any problem. But in the West, we normally only respect people that we like and disrespect people that we don't like. And that has nothing to do with the respect that I'm talking about. Respect is we can respect every person who is born as a human being. We should also respect all the beings, all the animals that are there, because they have also a life. They have the same chitta as we have, They are in an unfortunate place at the moment, but when they come back, some of the animals that come back have better karma than we have, They just have been, for a while, I have been unfortunate to be in this animal realm, but when they come back, they can have very good fortune. Just like Lumpolin, he used to be the war elephant of the king, that is an animal, but when he came back, in this life, he made it to be an arahant, So, he had lots of fortune, Lots of good merit, lots of good karma. So don't disrespect animals, each animal has the right to live, and you just cannot take the life of animals. And we respect, the beings in hell, we respect the beings, the ghosts, or the devas. We don't have normally any problem respecting the devas, But you have to understand respect. It is not what we like or what we think is good. No, we respect every being that is born as a human being. We can respect because we know at least it has kept the 5 precepts for a while. Otherwise, it wouldn't be a human being. We forget that. We think this person is so evil or is so mean or so disgusting or so what, No, we can respect him
not for what he's doing. Of course we can say, that what he's doing is not good, yeah? But that has nothing to do with respect. Yeah? Respect him as a being. And gratitude, being grateful for what is given to us, yeah? I mean, it starts with our parents, yeah? I mean, how many years did they look after us? 20 years until we were finished, yeah? I mean, they looked after all our needs. I mean, they wiped our ass, yeah? They wiped the shit, when we threw up on them, I mean, they washed their clothes, and they washed us, they bathed us, yeah? No gratitude, huh? We just want, yeah? Our parents should be like this, they should give me this, they should give me that, yeah? I mean, that is completely ungrateful. Yeah? And it is important, yeah? I mean, I just mentioned it, it is important for our practice, yeah? Because yesterday, I mean, I was, I don't know how to say, I mean, I see he cannot progress it because he doesn't have these values, he doesn't have these requisites, yeah? So he cannot progress anymore, yeah? I mean, he's stuck, yeah? And I felt sorry for him, yeah? And that's why I used to teach it very often, I mean, probably in the last years I didn't mention it very often. Yeah? So let me take this occasion, to remind you of these prerequisites. They are important, yeah? And you can do, you can all develop them here in the monastery, being helpful, it is being helpful in your time, giving your time, yeah? Helping other people, yeah, that is developing generosity, yeah, and being respectful, yeah, to people, yeah? And showing gratitude. Yeah? I mean, I don't need respect. If you respect me or not, it doesn't matter to me. Yeah? I mean, don't think that I need respect. Yeah? I mean, I respect myself, so I don't need respect from other people, yeah? But it is important for you that you are able to respect others. And I do see it, if you don't respect, yeah? And I see if you're not grateful for what is given to you. Yeah? This I see, and I see it it has nothing to do with me, yeah? I see it in terms of your own practice, that you, sooner or later, you get stuck at this point, yeah? And you cannot progress, and then you ask why you cannot progress, and then after a year or after 2 years, I mean, you disrobe again, yeah? Or you go back into the lay life, because, I mean, your practice doesn't bring any fruit, and you don't know why it is, yeah? So, I mean, remind yourself, yeah? These are prerequisites, before we even start practicing, yeah? If you haven't, yeah, I mean, you have a certain amount, of gratitude, respect, and then generosity to come here to this place. But I don't know how long it lasts, yeah. So I mean, developing it, which is very important. Yeah? And then, of course, keeping the 8 precepts, yeah. I mean, this is important. Yeah? And then developing samadhi too. Until really thoughts and memories stop, yeah? To be able to see, at least, half a wonder of our practice, yeah? Because then there is no fear, there is no self, there is nothing, there is no future and there is no past, there is just, I mean, happiness or peacefulness or whatever you describe it, yeah? And this is important for us to know that there is something else that is beyond what we can get or what we can achieve in this world. I mean, every one of us, I mean, if he gets what he wants, he's happy for a moment, yeah? But this happiness that when we get what we want, or when we achieve what we want, yeah? I mean, is not the same, has not the same intensity as the happiness that arises, when the thoughts and memories stop, when there is no wanting. When there is no wanting, there is no dukkha. Yeah? Even if we get what we want, there is still dukkha, because we want something else, and want something else. Yeah?
So I mean, it is not pure. But when we go into samadhi until the thoughts and memories stop, I mean, this happiness is pure. Yeah? Or even peacefulness, I mean, whatever. That depends on the character of the person, what he experienced, when thoughts and memories stop. But this is pure, I mean, and we want to go, when we come out, we want to go back in. Because it's so peaceful, or we are so happy, or we are so thrilled, and so on. Yeah? No matter what happens. Yeah? So we have to have this before we actually can go into investigation, developing wisdom about the body. We are so attached to this body. Yeah, whatever. When a mosquito bites us, we are attached to it. Yeah, damn it. Yeah. It's a body, it has nothing to do with the chitta. The chitta, it is just like, I mean, the famous German fear. Driving a Mercedes down to Italy, and the Italians know, I mean, the Germans, are really careful about the car. They polish it every weekend, and has to shine and so on. And so they come with a key and make a big scratch. And the Germans run out, and another Italian takes the car and runs away. That's, I mean, we are worried about the outside. We are worried about, this body, and we are never worried about the chitta, what it concocts up. We don't worry about this. Don't worry, about the smell of the body, about, not having enough, about being hungry, about being tired, we constantly worry about this body. It has all to do with the body, Being tired has to do with the body, being hungry has to do with the body, and being thirsty has to do with the body, needing to go to shit, has to do with the body. All these things, I mean, smelling, has to do with the body. Where's all the smell coming out, From our clothes, from outside, No, the outside, it smells good, especially after rain, I mean, it's fresh. But our body stinks, It's all coming out from the inside, And that is, we don't have to make the body disgusting. It is disgusting the moment we look into it, The moment we turn our attention to the body or to the inside of the body, or even to the outside. What happens to your hair if you don't wash it? You like it? It's getting dirty, filthy, and so on. I mean, we have to wash. We have to take care of this body every day. I mean, it's such a damn nuisance. I mean, without a body, I mean, we would be much freer. I mean, actually, we don't need any aeroplanes or any cars. We just blink with the eyes and wish, we would be there, and then we are there. But with this body, I mean, we have to heave it wherever we want to go. Sometimes it's heavy, So think about it. Also think about birth. Think about death. I mean, being born, I mean, you nearly die before you come out, And if the doctor doesn't give you a clap on the ass, then you might die because you don't get any air, You just make up, and then life starts, And the same thing, and the opposite thing happens when we die, The breath stops, and then we die, And then go through the pain of death, just like explained last time. Think about it, And how long did you have to train this body? 20 years, 18 years, You had to learn to walk, you had to learn to talk, then you had to learn to write, then you had to learn to read, and then you had to learn to think. I mean, our school system, lasts for at least 12 years, And not including the kindergarten, that I skipped. I never wanted to go to it. I hated it. But nowadays, people are forced to go to the kindergarten. They learn. I don't know. I mean, and next life you have to do the same thing again. Welcome,
You love it, yeah? And then go through puberty again. Wasn't that so exciting, yeah? So much dukkha, huh? Yeah. Think about these things, yeah? Because when you don't go the path, to the end, to enter the stream, yeah? Or to arahantship, you will be born again. Even if you enter the stream, you might be born again 7 more times, yeah? But you might be in heaven, and come back, But you will have to come back at least one time, to finish it up, as a human being. Think about this. It is a hamster wheel, and we run and run and run, yeah? But we're not going anywhere, yeah? The hamster wheel of 31 realms of existence. Think about this, yeah? And then put some effort in your practice, yeah? At least to go, go and see the door, door to the deathless, yeah? And open it up, so that you can enter the stream. And then go on, go to Sakatagami, once return, or go to Anagami, yeah? I mean, then you're not born again, yeah? I mean, Anagami and Arahant, yeah? You will be born as in the formless state, yeah? Mostly, yeah? Think about it, I mean, especially when you think, it is so difficult, yeah? Then think about your next life. This is not difficult, the next life, huh? Not difficult, huh? Doing all these things again, going through all these things, going through all these problems, yeah? I mean, having to fight our way through society, yeah? It wasn't easy, yeah? It was a lot of painful experience that we had. Probably none of us, I mean, we wouldn't be here if we had a great life. Huh? We wouldn't be here if we didn't have any dukkha in our life. Huh? I mean, we are here because we had so much dukkha and we wanted to find a way out of dukkha. Yeah? So let's find, when it gets difficult, when it gets tough to practice, yeah, remind yourself of your next life. Huh? Or remind yourself of death, or remind yourself of birth, or go through your life and say, and ask yourself, do I want to go through this again? Yeah? And if the answer is no, then continue with your effort, yeah? Then fight the kilesas of tiredness, or fight the kilesas of boredom, or fight the kilesas of fear, or whatever comes up, yeah? We need some motivation, yeah? And if we just don't have any motivation, our practice doesn't go anywhere, yeah? So if it gets tough, if it gets boring, or anything, yeah? I mean, find some motivation, yeah? Whatever helps you, if it is dukkha, if it is anicca, that whatever we build, I mean, will be destroyed sooner or later, or goes to waste, whatever we do goes to waste, yeah? Whatever, we become goes to waste, yeah? I mean, uses anicca, anatta, dukkha, yeah? These principles. To motivate yourself, because you have to motivate yourself. I cannot motivate you. Except you're giving these talks that go inside in the right ear and outside on the left ear, yeah? For most of them. Yeah, I've been felt so sorry for this, yeah? I mean, we trained him, we put so much effort in his practice, yeah? I mean, some of them just rope, I mean, they get fed up, and this is just, I mean, it is a wonderful opportunity, to be here in this monastery. I mean, we put it is a monastery of training, it's a monastery of practice. We don't have anything else to do, except for the few days where I call on you for doing some work, to keeping up the monastery. Anything else, I mean, we just have so much time, to practice, to put all our effort there.
to find the door to the deathless, to open the door to the deathless, and then go along, the 4 stages, until we reach a certain stage where we are satisfied with them. Okay, so that is enough. Are there many questions? Yes, quick. Maybe another time, yeah. It's good, remind what I was talking about, and now go back to your practice there. Yeah, so tell Sani that we do the Zoom session on the 11th, when we work off the questions. Yeah. If you have questions about, the newcomers, if you have questions about the practice, you can ask in the morning after the meal, or you can ask after Pana, and come to the office.